Well, moving on to some big news that's coming in. Landmine blast before elections in Bihar. 5 CRPF jawans injured in the blast in Munger district. Naxals triggered landmine blast ahead of polls in Bhimban jungle of Munger district. This is the big news that we are tracking at present. Naxals have struck again, and this time at Munger district. They have triggered a landmine blast that has killed CRPF jawans. 5 CRPF jawans have been killed in a landmine blast at Munger district. In fact, the administration was in fact very cautious about conducting polls in these areas because of the Naxal insurgency. Just before the polls, the landmine blast has been triggered by Naxals, where 5 CRPF jawans have been killed. Incident happened in Bhimban jungle of Munger district. Exercising one's franchise is a birthright for all Indians, but quite often, notably, the educated citizens abstain from voting, citing lack of confidence in the candidates. Dharwad is one such town in the state which witnesses low level of voting. Here is a report. Look at these people singing aloud. No, they are not folk artists, but a group of people who are trying to motivate people to go out and vote. This is just one of the scenes you would come across in Dharwad. Here is another group that is spreading awareness through dancing. Dharwad is one of the few towns which boast of a high level of literacy. However, literacy is proving to be a bane for a healthy democracy. People, it appears, simply abstain from voting, and the data clearly proves this. In 1977, 68.74% of the eligible voters cast their votes, while in 1991, the number came down to 50.96. The stat showed some gain in 2009 when it went up to 58.15%. The voting percentage dropped significantly in 1991 when barely half the eligible voters exercised their franchise. Clearly, this is the worry that needs to be dispelled. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾವು ಸ್ವೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ವೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಂಗ್ ಡೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now various agencies including government departments are using songs, dance and other methods to reach out to the voters, urging them to come out on April 17th and cast their votes. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 71ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ 87 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 50.85 ಮಾತ್ರ ಮತದಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮತದಾನದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 70 ಆದರೂ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಇರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. The Postal Department, Social Welfare Department and Education Department are the ones who are actively involved in this exercise. A News9 report. With elections drawing closer, political parties are leaving no stone unturned to woo voters. Take a look as to how candidates in Chikballapur try to woo voters.
Namma state is all set to go to polls on the 17th of this month. With less than a week to go before the campaigning ends, politicos are also becoming creative to draw the attention of voters. Take a look at these visuals. Amidst that crowd, you might spot two familiar faces. Yes, two film stars, Andrita Ray and Neetu, were spotted campaigning for candidates in the fray for the upcoming Lok Sabha elections. The actor duo campaigned for Union Petroleum Minister Veerappa Moily, who is contesting elections from the Chikballapur constituency on a Congress ticket. Andrita campaigned from door to door in wards 15 and 20 in Chikballapur city. Despite having no interest in politics, Andrita campaigned for the Union Minister at the behest of the local MLA, Dr. K. Sudhakar, who happens to be a family friend. ನನಗಂತೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 17ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Accompanied by an array of women's Congress leaders, Neetu too went from home to home, requesting people to vote for Veerappa Moily. News9 caught up with the campaigning actor, and this is what she had to say. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಂದಿರೋದು ಮೊಯ್ಲಿ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲಿ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಹಾಲು ಜೇನು ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. On the whole, with the elections right around the corner, politicos seem to be dependent on making use of familiar faces to persuade voters. But will that be effective? Bhimappa Patil, News9, Chikballapura.